Oh, jeez, we got our own bloody. His mum. Kimuri, makakia na platform. And climb up there. Yeah, pull in the seats over here or at the back. Yeah, fly on up. Straight down the back. Or on a white chair if you want a white chair. Straight down the back. Yeah. Yeah, all right. Wait, hold on. Straight down the back. Yeah, straight down the back. You pull up the seats. Catch up again. Jeez, you.
hei mauri ora. Nau mai e te motu. Kia pūhia nei e ngā hau o tāwhiri mātea. Kia mātakina e te tini, e te mano. Miro e tāne, koa e tāne. Ko te kōmuri hau, kei runga i te rangi, ko wai hi, ko wai ha, piki mai, kake mai. Piki mai, kake mai ki tēnei tō tātou nei whare. Nau mai, haere mai. Me wehi kia i hoa te timatanga o te whakaaro nui, kia tau i hoa ana manaakitanga ki te kiingi Māori, ta tū nei, ki te kāhui āri ki whānui tonu, tai atu kia tātou e hui tahi nei, rire, hau, mai marire. A tēnā koutou, i haria mai o koutou, tini aitua, nā haria mai, kia tangitahi ai tātou, e hahai ana te tau o te ate, ko rātou, ko riro ki te pō, ko rātou, i takahi te huarahi, hei whainga mā tātou tēnei rā, no reira e ngā mate, haere. A tēnā, ko mātou, te pai o rangi āhuta, e tuku whakamihi atu ki tō tātou, a ki te whānau tō tātou rangatira piri, no reira e piri, haere ki te huinga o te kahurangi, e oti atu ai, haere atu rā. Ko rātou te hunga wairua kia rātou ko tātou, e takatu nei rungi te kāranga o te rā, tēnā koutou. Tēnā koutou, e tauira mā, ko koutou, te take nui o tēnei rā tonu, pēr, ka motu, te taura here, i tēnei tō tātou whare, a te Herenga Waka. A kia rere atu koutou ki o koutou haere, ko te whakaaro o te whānau nei, haere, kia pai tō koutou haere. Koutou ko te whānau, hara mai te tautoko i a rātou, nau mai, piki mai, kake mai. He taonga te mau tonu ki tēnei mea te tumanako. Ko tātou e hui tahi nei, ai rungi i aua momo whakaaro, ko te tumanako mo ngā tauira, ko eke mai ki te taumata. Ko te tumanako i puta mai, i tēnei tau rereke, a hako ngā mate nunui o tēnā me te korona, ka mautonu ki te tumanako. Tēnā, ka tumanako tonu tātou, ka kite tātou i o tātou whare paremata, ka uru mai, ko eke mai te pāti Māori, ko aua mema hou, i ahu mai, i ngā rōpū, katoa i Aotearoa nei, e whakaatata i tēnei mea tō tātou noho tai i tēnei motu. He tumanako kei roto. Anō reira, ko tātou e hui nei tēnei rā nui whakahara. Tēnei mātou rārangi nei, ko ngā rangatira o te whare wānanga nei. Hei whakamihi atu kia koutou, hei whakahonore i o tātou tauira, hei whakamana i tēnei mea te mātauranga. Nō reira, tēnā koutou. Tēnā taku kōrero whakakapi pia. Nā tāwhia o te ki, aha koa, ngā toi mahatanga kua uwhia nei ki runga i te iwi. Mo te tau e tū mai nei, e tau ariki te tau, e tau āhuru te tau, e tau whāngai te tau, he tau pai te tau, he tau ngehe te tau. Ko tātou, e anga whakamua, kia kaha i tātou, tēnā koutou, tēnā tātou.
whakahuki atu ki ngā kōrero ngā mātua tūpuna, o rātou te hunga wairua ki a rātou, o tātou te hunga, o te ao marama, tūtonu, mauri ora ki a tātou, tēnā koutou. Tēnā koutou he paku whakamārama, tō mātou kawa, ka timata i tēnei pito, ka huri rau, nā tai noa tuki tēnā pito te kupu whakamutunga. Nō reira, tēnei he paku whakamārama noi no tēnei kia koutou, tēnā koutou, ka tēnā tātou. Ka huri. Pera i ngā manu nui o rua kapanga, ko haro ngā rangi, ko tiu ngā rangi, rere mai nā i roto uawa, rua matua. Engari ka titiro whakararo tunu i te ātahutanga o te whenua. Ngā waka e rere atu nā, ka tau atu i roto te tai rāwheti. Engari ko tēnei taino mai ki o, i runga i tono o uri hoki, I runga waka rere rangi, taino mai ki konei ki roto pōne ke te whanganui ātara me te tau mai nei, tonu mai nei, te herenga waka kei te kumia mai nei, iao nei, me mātou kua taimai. Me mihi atu kātika. Kia ora tātou i tēnei rangi ātāgua. Ko rongo mātou i runga te pāka whakata tērā pē, he whiu kei te haere tēnei rangi. Taino mai ki roto te waka taunga rere rangi, kātahi ka ki te tonu mai te whitinga mai o te rā. Me mihi atu ki a koutou o te whanganui ātara mō tērā. Ka tēnā tātou, me tēnei hui ngā tāhua tonu nei. Ka hoki tonu ngā mahara i ngā wā, ka reno tēnei whare ki tū. Te ripōwai, ko koe tonu tērā, paki ke tonu koe i tēnei o ngā whare. Koe tonu tētahi i konei, e poi ana i ngā tamariki i taino mai ki tēnei whare wānanga. Ngā reanga ka puta mai i roto i ngā tau kua heke, taino mai ki tēnei wā, engari ko koe tonu kei te arataki i ngā tauira katoa, kei konei tēnei rā rokohanga, ngā tauira i roto i ngā tau kua taha. Me mihi atu kātika, me te rongo atu, me te mohi atu hoki ki tō tātou nei, taku nei tuakana a whiri. Ko tāna mahi i konei, i mahi tonu māko piri, i roto i ngā tau, i āna mahi i mua, ko koe tonu tērā te ripōai. Mahara tonu koe i āia mahi ana, i te kaupapa o ngā toi katoa te motu, ngā toi Māori nei, ana me mihi atu ki āia ka tika. Ko tuku atu ngā tangi, ngā roi mata ki e. Tōna haeretanga, mua tonu i te wā o te mate uruta o tēnei tau, Wai Marae i whai wāhi tonu au ki te mihi atu, ki te poroporo aki atu ki āia i tōna kāinga i roto pōranga hau. Kāti rātou katoa, ka huki tonu ki te wā i whakamana hi ai tēnei o ngā tari i roto te whare wānanga nei. Aha ko ngā piki heke i haere i tauawa me te kukumetanga o ka wai, ka whiwhi tēnei tauranga, tēnei tūranga hoki. Ana, kātahi ko te hiringi moko mi tonu tērā. Aha ko pupu ana te ngākau, me ngā whakaaro hoki i roto i tērā ahuatanga ka kore ware tia e hika, ko te tangata i ārahi tonu mātou tau i rana i konei, i mua tonu, ko koro Jews tonu wera, me te mahano atu o ngā kaiako i roto i tēnei o ngā tari, ko wirumu pākama rātou. Kāt, ka huri hae. Ahakoa ka puta tonu mai au i tēnei o ngā whare wānanga. Muri tonu mai ko ngā reanga i whai ake, ko taku te mahine tonu tērā i roto i ngā tau, taino mai ki tēnei wā, ko taku i rā motu i tēnei wā. E nui tonu ngā kōrero ka rere haere i rote te wā kāinga o te uaratanga o tēnei mea o te mātauranga. Hea te taki, hea ona kiko. Engari mātou nei ko whai atu i tēnei huarahi i rote i tēnei o ngā kāinga. E hika ka āmio haere o tātou nei kōrero. Me te ainini tonu o te māhuna te ki atu. E hika whai atu tēnei ara.
he painga tonu kei roto, he uaratanga kei roto, engari kei reire tonu e he rōpu me ki, kai e kite ngā uaratanga o tēnei o ngā mahi nei. Kāti, me wero tonu tātou i o tātou nei tamari, ki mēnā ka noho tonu tātou ki raro, me te kore whakahau i a rātou, e hika, ko wai ke tātou. Ka tai tonu mai ki tēnei wā, i ēnei kei te kite, kei te huri tonu tēnei au, i tēnei me o te kaikiri nei. Ke ori te tonu ai te noho o tātou, te iwi Māori, me te iwi Pākehā. Engari mai rāno o tērā kaupapa, e kuka me mai wainganu i a tātou. E ki te tonu i roto te wā o te pakanga tuarua, me te rōpu o te rua te kaumāwaru. E hika te kora tonu, te pāpā a pirana. Anei tēnei mea o te ori te tangata, o te noho o te tangata. Me tana ki i haere atu o tātou nei pāpā Māori nei ki te pakanga. Ke kore ai pē rātou e ki te orite pēnei o rātou nei hoa Pākehā nei. Engari ka huri tonu te ao, kei te āhua pēnei tonu. Engari kei te kite tonu i roto i ngā rā tata, tēnei wā tata tonu nei. Āhua pēnei tonu te haere nai nei, kia noho orite tonu ai. Engari ko tō tātou nei reanga, kei te pōtai tie tēnei wā, te rāpea mā rātou tonu. E whakahāngai, e whakapakari ai ke tū orite ake me ki. Ka tēnā koutou te mihi mai ki a mātou ko taimai. Rokohanga, ko taimai i ngā tōpito katoa o te motu, ngā waka katoa nei ko ūtonu mai i roto te Herenga Waka i tēnei rā, me mihi atu ki a koutou kātika. Engari, me mihi atu ki ngā reanga kei te whai mai nei. Me kore tonu tātou e wero hia, e aki hia, o tātou nei tamari ke hākua he hawa rātou nei āhuatanga noho i roto o rātou nei kāinga. Mēnā he kino he pai rā nei, nā ka whai tonu rātou i tēnei huarahi, i ona painga katoa ki a hoki tonu rātou ki te aki i o rātou nei iwi, i roto i ngā tau kei te heke mai. Ka tēnā koe me ki te tumuaki o te wā kainga tonu nei rā winia, e hika tō māma tonu, kei reira tonu, kei te awhi, kei te aki pē i a koe, me te kōrero ki me pēnei o wāhau nei mahi, rokohanga, wāhau nei moehotanga, i roto i tēnei o ngā kai. Engari ka hoki tonu ngā mahara, ka hoki tonu ngā mahara ki a rātou mā, i roto i tēnei o ngā whare wānanga, o roto Aotearoa nei, me te hihi tonu a te ngākau, ko hoki tonu mai tēnei wā ki te api, i taku i rāmu. Engari mātou katoa ko taimai kei te mihi atu, kei te piu atu, ngā mihi ki a koutou, ngā kaiako, ngā tumuaki, o tēnei o ngā kāinga rokohanga, ngā tauira tonu, kei konei e whiwhi pōtai ana i tēnei rā, tēnā koutou, huri noa, kia ora tātou katoa. Haere rā e hika, koutou o matua, Olivia i te rito te hake, ka tu i te aroa kapa, aku nui aku Aku whakasamahi ki te
ruku tai memeha i siu atu tōna ho. Ia mau tonu tia i te whenua tonu nei, ke tūmea tonu ai ngā tāngata katoa i roto i tōna waka, engari te waka o here mai nei i tēnei o ngā kāinga ki te Herenga waka, kei te mihi atu, tēnā koutou, kia ora tātou. Wa uhu no ana kumikumi no ana kangaro hoki rai. Aku manu tutu i te awate. Papa te whakitiri kau kura i te rangi. O ki raro nei tāwhana kau ai, tiro kau ai. Akatira haere te whakurua kākā. Te ruku taipō koutou kia koutou. Ki ana nei tana kōrero, mō rātou tai ata, mō mātou tai ahi nei. Tā tahi rā, te kāwai rangatira kua whēturangi tia, haere atu, oki atu rānu. Tangi ana te mapu ki atua hangata, tangi ana te mapu ki atua wahine. Rātou katoa atu rāno, ki te whai ao ki te ao mārama. Rātou ki a rātou, tātou, te ruku tai awatea ki a tātou, urikau no atu rāno a tēnā tātou kato. Wā taka hia tai ki a e whare, e kuhu au e noko whaitāua, taratu, taurongo, tara whewhe. Ua kaha ki te unuku tāheke roa, ko te ihu, ko te aiwhiria, e kaha tōna tini, e kaha tōna mano, tōna mate whawhai, e takatura, e takanei e. Ko te pō uni, ko te pō wanu, ko te hau o titi whakamaua kia tīna. Haumi e, ui e. Tātai rā, kami ati rāno, ki te reo karangi a tēnei. Ki rā tāmau hine, te iwa. A ki te rā tā rāno, a kamihi. Ke Marae kura, nei tonu te whatu kura, a korangi nui ko papatūnuku. Ko te kupu, ko te atua. Ko rangi nui e tui nei, ko papatūnuku e takoto nei. Tūturu whakamao kia tīna, ui e. Ka tira, kia kau te katoa atu rā, i tērā tāharano, nā taonga whakahira, tēnā koutou. He pūkenga wai, he noho ngā tangata. A ka tira, te mātāpuna wai o te mātauranga. I mātaurangi atu rāno, mai ngā kōrero i kōrero hia, ana te kōrero ki te tai rāsu ki rāno, ara ko miki tai memeha, e ratu ki rā o ngā waka, hoki anō kia māu i tiki, kua kauai ia tana kauai, a te kuia, a muri ranga whenua, a muri kararanga ia i te whenua. Te kauai ki te kauai i runga, te kauai raro, a ko koutou ki tērā. I tikande te kōrere, whakaru mati ki a rātou mā, ki te pāpā, piri, rātou katoake, pa te pāpā, te urumu, roka, rātou anō. Kua ere whēturangi te ate rāno. Ka pū te uwha, ka hao te rangata hine. Ki a rātou e pōtai ake ana, e koutou mā. Hei huru, mō ngā waiwai. Hei tauma whakahira, mō aene toru, mō a pōpō rāno. Ka taira, ka mia tinei ka kautama te hekenga mai o te wera, te kauai ki te kauai. Kauai unga kauai raro rāno. I pōtaia ngā ahorangi ki aia tonu rā. Ngā amorangi ki aia, te amorangi ki mua, te hāpai oranga ki muri ake rāno. A ka taira, ki upoko ariki, ki runga ki roto, ki waho, ki muri, ki mua, ki wainui rā. Ka tira, ko tēnā tonu nei, ka kite nei, ia mātou ki tēnei taharano, noina nahi rano, mau napi tonu ana. Ai nei tonu, ona te kautaga ki rano. Mātai anō, ka ohorere. Kai te ako i ngāra, te tonu i tanga. Nā tātai rā, ka tiro, tauno ki tēnei tau, ki te rataha.
Whiwhia mai rā kia kauta mā, rangatahi mā, taiohi mā, ko hunga hunga mā, ai nei tunu, arara, taha kaina mai, taha kaina mai, taha kaina mai. Arara ko te atua, arara ko te wairua, arara ko ngā tūpuna. Ka tū i runga torina, i roto torina i te tuna, i whakatuia nei e te toto rangatira, te kāwai rangatira, te kākano i ruia mai rangi a te kore e ngau. A ka tira, te ariki, te atua, te wairua, te tūpuna, te whakatinana mai, arara, ko te tapu, ko te tapu, ko tera, hei tohu pai atu i a tātou i ngā mahira, te whakatinana mai, hei mea tikanga, te mea tika kia whai i rawa kia nei i te tika, i te pono, i te mātauranga. No te tapu, te tikanga, arara, ko puta mai te mahi a ringa, te kupu, te ringa, kia pōtaia ko te mana. Ko tera tonu, ko te taonga i tupu i hoa. Ko te taonga i tupu i hoa. Ka hui kau no atu ki te wā, i mua rāno, i tu ai haere rangatahi ai mātai, ki roto toru i ene o ngā whare wānanga. Ko timuku mai ngā karu, i te whare nei, ia kau te mā te wehi, te matapu, te hanei. Ka tahira, ka haere ki roto ka puti waka. Haore kai, haere Māori mai, hoki Māori atu. Ka tahira. Koe anō tua kākahuia e te kākahu o te pūkenga wai i rumia nei i a kauta mā, e te māma, e te whaia, e te kōka, te ripōwai. E kone tonu atu nei, tērā Marae kuratanga, ko mahana no te ngākahu kite atu ai i wai koro puku tonu nei, te ahuritanga mō wai ake rāno, te heki iho ai, ki a koe rā winia, miharo. Mamara te wai, kapahaka mai mātau, i huri, kauri te mōhio, ko te whea tonu te amorangi i rua. Ka tahi rā ko koe hoki tērā. Nō reira kauta mā, ka huri kai no ko tēnei huki rā te rangi kia rātau, ngā pōtai, ngā rangatahi, ngā rangatira moa pōpō rāno. Ka tahi rā, ka tau atu rāno kia rātau, arara kia tātau. Ka tika, e kia nei, e tōku tuakana nei. Arara, tēnei tau, toi maha rāno, te mate karauna, te hua weto. Te māno tiri ki te ao whānui tonu nei. Ngā tangihanga o aia nei tonu ki te ao Māori, e awa, haere mai te ahi i te pātaka makiriri, ki te ahi kāpura kamu. Aukiri, ōre. Tēnā rake e ngā whakamua rāno, me titiro, te ao Māori, ki ngā huringa, ki ngā painga. Ka tahi rā, e hara tēnei te kauwhau e tātai mā arohaina mai. Ko te mea kē, ko haere tunu mai ki te whakamani a rātau. Ngā taonga whakaehira moa pōpō rāno, ngā ahorangi, moa pōpō rāno. Me te makaaro nui, o ngā kōru kia nei koe e te tuakana. Arara, nā kingi tāo mea. Ara, ko te kingi nui, arara, ka mea ki rāno. Tērā taha rāno, e nohona mai ruki, te awiri wa tapona nei mātua tūpuna. Arara, ko kingi tūhaitia. Me te kōrua kingi tāwhia, ko tahi toni te kōha o te mira, i kuhua te hiro mā, te miro pango, te miro whiro. Tōhu rangakira, tai kāka, ariki. Amuri kia mau ki te aroha ki te kure ki te whakapono o te mea nui o te aroha. Ka aroha ki te hā ki a warikutā. Nō reira kauta mā, anō te kakau poto i tēnei wā, te mea te kēturi nei taha rāno, e whakatūwhere te arawatia, te arawhata ki aia, te ulu whakaro ki a rātemani, ara ki te tai rāwhiti. I haere mai mātauru i te tai rāwhiti, tōko maru, e rātu o ngā wāi, e hika mā. Ko tai tonu mai rā, engari, hei mihi ake nei ki tēnei tārāno, a tērā te haiata tākiri ana mai ki runga i o hikurangi. Ora whai uru, whai uru, whai uru. Ora whai ato, whai ato, whai ato. Ora ratini,
Ara ratini, ara ri, ara ko nuku tai meme ha tera. Nō reira, hoki kami no Atirano, ki tōku ake, ko taiwi te waka, ko hotiro te tangata. Hotiro, hoti ope, hoti matapu, mōtai, ue raka kakati, ko tāwhao, ko tūrongo, ko mahi nārangi, te mia tinei, te tangi ake nei, kia koe te manahunga. Ara, ko te kakara reka, ko raukawa, ko reri au, ko mani o koto tēnei, te mia tinei, te tangi ake nei, ka kautau. Ki tēnei tonu o ngā oa, tēnā kautau, a tēnā kautau, huri kauno atu rāno, tēnā tātou katoa ngā mātā waka. Te pau herenga tapu nei, te herenga waka nei. I whakatūtere ki arawatia, e rātau mā ingo rāno. Anei tonu, he wāhi Māori, te roto tonu te tāunu whanganui ātara. Te mea tu rāno ki tiwi, ara te Ātiawa. Te kaupai hēneti ki te rātaha. Tōranga tira ki te rātaha. Nō reira, huri kauno atu nei. Mata atu he te kura, haramai he te kura. Ruia tai tea, tūtai kākā, ariki, tēnā koutou, a tēnā tātu katoa. O he oranga mai hoki tātou, ui te pāre, kōrai mana wa toki tū. Tū ko te uku oto, whaia kia ma te popore ai ki te pirau oto whanaunga. Whanaunga mati ki te pō, tini o te pō, mano o te pō, wahanga kore o te pō. Hei te pō, hei te pō, hei te o, hei te o, hei te pō, hei te pō, hei te o, hei te o. Waka whero, uie! Ka whero, uie! Ka whero ko ia te kutu o tauawa, nea taua tangata. Whakapua kōwhai, ngutu ka parera toki. Ui! Māua wai e no mia te tai o te kowhewhetu takaka haere tēnei, ki te tiki tārewa, rewa mo ana moko heia. Hei whaka ko te tamu, nawhi atu ko te tamu. No te au, puhike ko te tamu, ki mai nei, re hua toro mana nake te korora. Wau e mate te korora. Ki mai nei, re hua toro mana nake te koki. Hia wau e mate te koki. Tuana te hita, mate te koki. Ki mai nei, re hua toro mana nake te korora. Au e mate te korora. Kukutia, pera hia, te tahe mai, a rapa te keima teni, hoke, hoke ho, maua ke aniho, he mamai poto, hei poko ke tua te ao, hei tua hei. Ano kira, te matinga upoko māpere, ia koe korohere, haere akira, te marawati. Te hururu mō punai wawa, i te koe te tanga te. He pipa i warero, kia ora wā. Koe kōru nei, whakauru ni, whakamātau i ati. Kō reira kautama, koina. Ei, kōru atu rauno tēnā, ngani i kōhonu ai. Pāreka i ko tēnā. He tohu tēnā, rangatahi mā, pakeke mā, kuraua kuia mā, he tauire papai tēnā. E ara taku toi e tō takitahi, e tō taki. Kia tūpato, i upoko māhere. Ka puru te ruwha, ka hao te rangatai, ki te whai au hita mārama, rātau te kukutai pō kia rātau, tātau te kukutai awa te kia tātau, huri kaunoa, tēnā tātau katoa. Pātau. Tēnā noa. Tēnā te wā, kāre mako te mō. Ki te ata mai o te mau. O kei runga, he te nuku, o te manu, o ki te wā, katu, kamu, aua, Ure kau ki tai, kau ki tēnei whenua tai, hau piki maunga tanganga, piki pari tanganga, ko humai tanganga, he tauri tanganga, tēnei tahau tanganga, tahau ora, tahau riki, matatu e kei te mana ora, tēnei tahau. O te whakauru ora ki te kauno nui, ko te whakauru ora ki te kauroro, o te whakauru a kia ranga nui a tūna.
Tīna takatamana ora I tīna piwa, no mua noa rangi te tutu kapakamaua ka tīna. Hanga hui e. Nō reira ngā huri aku mataki nā tā mo tutoka, rātau anō ana tātou mumui atu koa. Nō reira rātau mā, aira tūrā o koke. Nō reira mai pipinui whakawhiti atu ki te awa kairangi. Pipiki ake ki remo taka. Neki hura ki tūrki rai, koko mai rā te tapanganui atara. E mehi tōna tātou maunga ki a tātai. Ahu mai rangi mātai ranga pūkana mai. Tai atu ki a tātou marae tāpitoa, e mihi tōna te aro pā ki a tātai. E mihi ana. Ko kumu tata, ko pipitia, ko tatoa te pō, ko waiwetu. Mātau katoa e mihi tonu. Mihi tonu ki tō tātou kupu o te rā, nā toko moana. Nā mokopuna, a matua mākoro oe, tū whakahihi ana ki a koutou. Puta atu I te awa tāne a whio mai ki a tupinu anō, a tātou maunga. A te wangi nui ata rā taranaki nui, e mihi tonu ki a tātou I tēnei rā, tēnā koutou. A tēnā koutou, a kia ora huhui tātou katoa. Nō reira e mihi tonu, e tō tātou pai I tēnei rā. Tēnei ta ao o te wahine. Ka tika. Ka titiro whakarunga. Ai. Nā kaioko, nā pau, nā mahanga, e wahine. Ka tika. Hei te tātari tā wahine mo e nei rā, ko tai mai. Tai mai tēnei wā, ko tau nā rangatira mō pōpō. Nā, ko mai ke nā tāni. Ko mai, ko pupuri mātau I te tau. Nā, ko atu ki a hota. Kia kahara, ka tika. Kai muri mātau I a koutou, wahine mā. Kia kau e pōhe nā tāne mā I te pai e tā I au tāne e kā. A tōna wā, ko tō pai e wahine. Tēkā, wahine katoa. Nō re me tonu ki a koe kā. Ka tika, tō pōari, e wahine he tāne, e orite, ka tika. Me nā huru ka hoa tūne e te pōari, kia whakatua te kaua Māui mō nā rā heke mai, e te miri atu. Kia pakiri tonu tā tātou marae. Kia pakiri tonu tā tātou pāiarangi āpota. Tēnei o te tumu Herenga Waka, kia whakanui tonu. Kia kite te ao Māori, ki te whakanui atara me te ao nui tonu. Ka tika. I tā tātou a huri, tainga mai nā Māori mā ki konei. Ka kite rātau I te aha, koutou, nā mātua Māui, koutou e whakaakonia rātau. Nā kua hoatu mātou nā mātou ki a koutou, a mātou tamariki, a tātou tumahina, a tātou tāne ki a koutou. Kua whakaakonia. Nā kua pau taku whakaako ki a koe, me haere koe. Haere ki tēnei whare wānanga, mā tūhoi ke e whakaako. Nā mana ki tangi ki a koe tūhoi. Tūhoi nui tonu. E mihi tonu. A haere mai au, pākea mai, puta atu o āhua Māori atu. Engari nā ua noi, a katoa I tā kāpano I rotu āhau. Me ni nā e noho nei. E ni a tātou rangatira, koutou. A tātou kai ko tēnā koutou. Mai tā mātou whānau, mai tā mātou korau akuia, e mihi ana mātou ki a koutou. E kore tāe mātou te whakapakari a rātou I ni rā. Nā, ko koutou tēnā. Nō reira kei runga no I tēnā whakaro rangatira. A tēnā koutou mātou no Ngāti Mihiro, a tātou te mahire, e mihi ana, a Lily Bell, me Piti, me Jade, a rātou katoa, a tātou tauira, e mihi tōna mātou ki a koutou. Nō reira tēnā koutou, kia ora hui tātou katoa. O te rite I a hai, te watu o te ontai. Rai te pai marama, e tāki ki te kai wakorei. E tāki ki te kai wakorei. Nā tūhi tātou, I te tūhi o te rangi, I te tūhi o te aroha. E te tūhi o te
i e a papa e ake. Kota i e a papa e ake. Kura tēnei te hone atua tata, kia tūhono, kia tūtaki, kia piti te ua ua, kia rere to toto oi. Kia ora tata. E te tohu mai taku rangatira Marae. Nō reira, kia poto te pai, kia whakawhiti mai, kia tingata pēnana, haere pēnana, ka tahi ka aroa te tātou kito tātou kaupapa matua. Nō reira, ara mai. O tēnā tātou katoa. Okay, so we'll quickly reset our marae atea for our graduation ceremony. Graduates, please go into the wharenui, to the marshals, and whānau, please bear with us. The sooner we get this done, the sooner we can start. So while we rest, please welcome Mai Tauira Kapaka. Oh, graduates come first. Kia ora.
O tēnā anō koutou katoa. So firstly, I'd like us all to welcome out our graduates. Ka pai, e noho tātou. E nā iho o nā maunga whakahi, nau mai, kia humairangi ki te tumu Herenga Waka. Tēnei te reo pōhiri o te Herenga Waka kia koutou katoa. E te manukura, manutau puia, te tumu whakarai, nā kaimahi, ākona, ōtira, koutou katoa nā whānau, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā mihi o te ahi kia koutou. Chancellor, Pro-Vice-Chancellor, Vice-Chancellor, dignitaries, whānau and friends. We are delighted to welcome you all to Te Herenga Waka Marae in this graduation ceremony for Te Wāhanga Aronui, the Faculty of Humanities and Social Sciences. Ko hirema koe tōku ingoa, no roto rua hau, no Ngāti Whakaue, nai tūhoi, Ngāti Kahanunu, aku mihi hoki kia koutou. And I'm MC for this afternoon. So this afternoon we celebrate the achievements of your whānau member, friend or colleague. A very warm welcome also to whānau and friends throughout Aotearoa and from across the globe, viewing these proceedings via our live stream. So before we get underway, some housekeeping matters. So the wharepaku are located down the back of the wharenui through the corner door in the foyer, and there are also toilets located just behind the Pai shelter and more in the Murphy building, just down from the Waharoa where you came through. So, if the fire alarm rings, please exit the marae ātea in an orderly fashion and assemble on Calvin Parade on the side there, ensuring all paths, entrances and driveways are clear for emergency services. In the event of an earthquake, drop, cover and hold, ensuring your head and neck are protected. After the shaking stops, it's not going to happen. So we will make an assessment and give further instruction. Okay, no, that's not, no. At alert level 1, all staff, students and visitors on campus are encouraged to continue to use the COVID Tracer app to keep track of their movements. And posters with QR codes can be found, and we ask that you keep you and your whānau safe by signing in. So hand sanitisers are also available around the Marae campus.
So we encourage you to celebrate the achievements of your whānau, friend or colleague, with waiata, haka, neri, and karanga. Hoi. Please be mindful that this is not te matatini, so we don't need a whole bracket. So, kia poto, e nari whakanuia, whakatārangi tairangi hia, tō te maitsi, tō whanauna. Again, whānau, I must stress this isn't, leave those matatini whole brackets, okay? So graduates, when you come forward to receive your certificates and taonga, please stand with us to have your photo taken. Ka huri e nai nei ki te manukura o te Herenga Waka. I'd like to introduce you to the Chancellor of the Herenga Waka, Victoria University of Wellington. This is a role that dates back to the Middle Ages when the first universities were established. The Chancellor is the Chair of the University Council, which is the governing body responsible for setting the university's strategic direction. E te whakaminena, nei rā te manukura o te Herenga Waka. Ladies and gentlemen, the Chancellor, Neil Pavia-Smith. E nā mata waka o te motu, toia mai o koutou waka ki tō tātou whare o te tumu Herenga Waka. Koutou nā konga, no mai, haere mai, hiki mai ki tēnei hui whakanui. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. It is my great pleasure to be part of this graduation ceremony at our Marae, Te Herenga Waka, and to join with whānau to acknowledge our graduates in a uniquely Māori way. Well, 2020 has been an extraordinary year. I want to acknowledge the extraordinary challenges that the year has delivered for all our staff and students and our graduates here today. Many of you have been impacted by our postponements of previous ceremonies due to changes in COVID alert levels. That just increased our determination to ensure these ceremonies would go ahead, to give all of you, graduands and your loved ones, the opportunity to celebrate your achievements. So, for many of you, it's third time lucky today. And how fortunate are we to be able to gather as a community to formally confer qualifications and to acknowledge those who had their qualifications conferred in absentia during the year. We are delighted so many of you wanted to attend a ceremony. It means that this is the biggest graduation week ever for the university, with this being the 9th of 9 ceremonies being held. We'll have a big sleep tonight. This year, for the first time ever, we are holding 2 graduation ceremonies in one day at the Marae. We'll definitely have a big sleep tonight. I am personally delighted that you have chosen the Marae as the place to receive your degrees and diplomas today. This is an acknowledgement of your heritage and your connection to this special place. Many of you would have arrived at the university through the Waharoa at the new student porphyry and been encouraged to figuratively attach yourselves to this place, to provide an anchor of support and connect you with other people. I understand that the ancestors carved into the walls of the whare behind me connect all Māori to this meeting house. We are very proud that this is the first marae to be established at any university. It was opened in 1986. The wharenui was built as a place for students to learn and practice Māori language and culture. And now, nearly 35 years on, the Marae has hosted many courses and events from across the university and wider community and continues to allow students to experience and apply the rich language and culture they learn. As a fully functioning marae that is held in high regard amongst Māori and non-Māori across the country, it provides a unique teaching and learning experience that is second to none. The marae is the iho, the essence of Māori identity here at this university. I'm delighted the university was able to honour this marae and the significance of this place by changing the Māori name for our university last year to the name of this marae, Te Herenga Waka. I'm pleased that the name is being used more regularly across the university as well. Te Herenga Waka means the gathering of canoes. It embodies our values, our commitment to the Treaty of Waitangi, and our history as a place of learning.
Te Herenga Waka, Victoria University of Wellington is the first and still the only university in New Zealand to have a Te Tiriti o Waitangi statute. This statute sets out our clear expectations for applying authentically treaty principles across the entirety of the university's operations. I sincerely hope, graduates, that you've enjoyed your time at the university. As you know, Wellington is a fantastic city in which to be a student. You made a conscious choice to come or stay in Wellington to study, and I hope you made the most of every opportunity, even if your activities and adventures this year were somewhat curtailed because of the changing COVID alert levels. Now, you are graduating from an outstanding university. We have first-rate academic staff producing world-leading research which underpins the teaching and course programs. This university is ranked #1 of all New Zealand universities for the intensity of high-quality research. So this means that our university has the highest percentage of leading researchers out of all universities in New Zealand. And I'd like to indulge you a bit more with some achievements this year, in particular of our Marae staff, where the distinction of their performance has been recognised with numerous awards this year. Our senior lecturer, Dr. Awanui Tahuia from Te Kawa Maui, won a 2020 Tertiary Teaching Excellence Award, one of just 9 awarded nationally. The Royal Society Taparangi gave our Deputy Vice-Chancellor Māori, Professor Rawinia Higgins, the Po Aranui Award for her work in Māori language revitalisation. You can clap. Associate Professor Maria Barge, the Puawaitanga Award for Self-Determination for Māori through Political Economy and Environmental Research. Faculty of Health Research, Inora Parore, received a Health Research Council Clinical Research Training Fellowship. This year, despite all of the difficulties for our researchers, the university achieved its best result ever in the highly competitive Marsden funding, successful with 27 projects worth more than $16 million. Now, these projects represent an outstanding breadth of research expertise, and a number incorporate mātauranga Māori, involve Māori scholars, and collaborate with Māori entities. And this is an important focus for the university. In other research gains, the Wellington Faculty of Health is conducting a project in Te Tai Tokerau, looking at implementing HPV primary testing to prevent cervical cancer in New Zealand, with funding of $1.4 million from the Health Research Council. Te Kawa o Maui has received just under $3 million from the Biological Heritage National Science Challenge to research a new governance structure based on devolving power decision-making responsibility, which is delivered in partnership with mana whenua. I could probably go on. These awards and accolades are prestigious and they're worthy of celebration. And graduates, it means that your degree, diploma or certificate is based on some of the very best teachers and researchers in New Zealand and who are amongst the very best in the world in their areas of expertise. The university is also striving to partner. We now have over 60 partnerships with iwi and other Māori organisations through initiatives such as the Taihanoa scheme. Taihanoa is a matched funding scholarship program that helps to establish meaningful relationships and build pipelines into Māori communities. This year, our Māori student population sits at around about 11.4%. I'd like to acknowledge the whānau here today who supported their tamariki mokopuna to come here to study. Can I also take this opportunity, yesterday we announced the appointment of James Tipuni to the University Council, and kia ora, James, welcome. The University Council is the governing body of the university. There are 12 members on the council, and with James's appointment, 4 of those 12 members are Māori members.
Last year, the University Council approved the business case for the Living Pa project, which will see the redevelopment of this Marae complex using the International Living Building Challenge. I'm delighted to tell you that the project recently received resource consent and further backing from the University Council as we seek to turn this vision into a reality, despite the financial demands across the university. The Living Pa will centre mātauranga Māori and sustainability at the heart of the university and will be a multi-purpose teaching, learning, research and engagement space. And it will also give us enough room to properly have celebrations like this. This complex will consolidate the university's strategic aspirations for Māori achievement and realise our iho as a global civic university with our marae at its heart. Today, we have all come to this place to celebrate the success of you, our graduates. Many people have contributed to supporting you on this journey, including your whānau, friends, academic and support staff. Your achievement is shared with everyone here today. This week, as you graduate, many of you will be unhitching your waka from this marae to set off in a new course in life. No matter where your next journey takes you, know that your time and experience here means you can always return and reconnect, and you'll always be part of Te Whānau o Te Herenga Waka. Please stay in touch. Graduation is also a time for you to reflect on what you've gained from your studies at university. As well as completing your qualifications, I'm sure you will acknowledge the personal growth you've experienced. As you leave today to start the next stage of your journeys, you are not only well equipped with knowledge, but also the personal skills necessary to make a valuable contribution to your chosen field and society. There will be great successes and many challenges. Take what you've gained from this university and use those attributes wisely. Your qualification provides you with a platform for success in life and in business, but it'll be the interpersonal and communication skills and your leadership abilities that will probably contribute mostly to your future success. Whatever your future, I urge you all to make the most of your life ahead. And through it all, I hope you're able to look back on your time at Te Herenga Waka and your time in Wellington and recognise how it changed you as a person. I wish every one of you success, good health, and strength in your endeavours as proud alumni of Te Herenga Waka, Victoria University of Wellington. Nō re rā, ngā mihi mauha kia koutou katoa, kia kaha, tēnā koutou katoa. The Chancellor will now recognise the graduates as listed in the graduation program. Will all degrees, diplomas and certificate graduates please stand? I, Neil Pavia-Smith, Chancellor of Te Herenga Waka, Victoria University of Wellington, would like to formally recognise the persons whose names are entered in the presentation of graduates, the degrees, diplomas and certificates there appearing, and confirm they have been admitted to these degrees, diplomas and certificates in this university. Congratulations to you all, and as graduates, you may now put on your trenches. E noho koutou. We now move on to honouring the graduates listed in the presentation of graduates. Each graduate will be called to the front to be congratulated, beginning with the award of the degree of Doctor of Philosophy. The Vice-Chancellor, Professor Grant Guilford, will read the doctoral summary. The Chancellor will congratulate these graduates as they come forward. Dr. Karina Kelly, Ngāpuhi Ngātihine, lecturer in Te Kawa Māui, will announce each graduate in their iwi. Professor Rawinia Higgins, Tūhoi, Deputy Vice-Chancellor Māori, will present the certificates, and Associate Professor Ocean Mercier, Head of School, Te Kawa Māui,
will also congratulate graduates. Anarina Masters, Herewini, Ngāpuhi, Ngāti Kahungunu and the islands of Aitutaki and Palmerston, Tumuaki Takirua of Ngāi Tauira, the Māori Students Association, will present taonga to all graduates. Research is the backbone of a university and one of the most significant contributions we can make to society. Doctors of philosophy achieve academically at the highest level. They can be proud that their research has provided answers and insights to some of the major questions and problems that society faces. These scholars have helped us understand the past, the present, and in many cases lit the way towards the future. They have truly displayed the attributes of critical and creative thinking, intellectual autonomy, and independence of thought that we seek in all graduates to ensure that they become active and engaged global citizens. The PhD summary that you will read in the graduation program and the short citation that we will read aloud today is only a very brief overview and cannot hope to do justice to the years of research that have been carried out. They do indicate, however, the depth and breadth of our finest. Would the Doctor of Philosophy please come forward, no Ngāti Kotimana, Alice Patrick. Although Scottish, Alice has been involved in learning and subsequently teaching Māori language for over 50 years. She was fortunate to be guided by generous-spirited Māori whānau from Taranaki and Whakatāne, as well as VUW lecturers and other role models. Ko ngā taura here ki ngā kaupapa o te reo Māori me te mātauranga Māori, ko ana tama me ana mokopuna. Her 6 preschool-aged mokopuna provided the motivation for Alice to complete her PhD, looking at the teaching of te reo in primary schools. She wants them to grow up learning their heritage language so that they can contribute to te ao Māori. From glen to glen, inside, the summer is gone, and winter's in the middle. Oh, Danny boy. Oh, Danny boy, I love you so. Alice Patrick's research investigates te reo Māori teaching by non-Māori primary school teachers in English medium settings, focusing on their beliefs, their classroom practices, and views on what Māori language materials are needed to support them. Chancellor, I present Alice Patrick to the degree of Doctor of Philosophy in Applied Linguistics. You will notice that our new PhD has now moved to sit with the university staff. This acknowledges her academic achievement and welcomes them to the College of Academics. We now move on to honouring further graduates listed in the presentation of graduates.
E te ti, e te tā, e ngā taonga o te rā, nau mai ki tō koutou rā, nau mai haere mai ki tā tātou kaupapa. Before we start calling the graduates forward, I'd like to let you know that we asked each of them to provide a brief profile about themselves. Most of them did that. You'll be able to tell who didn't. In particular, we asked them to tell us a little bit about who they are and what their futures may hold. As I call the graduates forward, I will acknowledge them by name and by their iwi, and then read their profile. Would the Master of Arts please come forward, no kaitahu me kāti mamoe, Sean Smith. Since returning to university to study history in 2015, Sean's mahi has brought to light her passion for historical film and mana wahine. Her studies reconnected her with the roots of her interest, which she found in the years growing up away from Aotearoa. Sean is currently working as a historian in the public sector. She hopes to return to university one day to teach future scholars. Sean's achievement is one she shares with those who've supported her along the way, particularly as a new mama engaged in a master's degree. Ka pai koe. Ngā mihi mai oha, ngā mihi aroha ki a koutou katoa. Tēnā koe. Will the Master of Museum and Heritage Practice please come forward? No ngā puhi ki whainga roa, ngāti kahu ki whainga roa, ngāti rangi wewehi, te whai mātauranga Smith. Taiho te whai. He raukura tēnei no te kura kaupapa Māori o whaingaroa ko e mea nei ia ko a kutumana ko nui kia whakamahia te tohu nei, hei āwhina, hei tautoko i tōku hapu, iwi, i te iwi Māori whānui anō hoki. Te whai mātauranga tēnā koe, anei, ko tutu ki tō ingoa. Will the Bachelor of Arts with Honours please come forward? No Ngāti Whakaue me raukaua, Ellen Tapsell. Hara mai, Ellie. E harataku toa I te toa takitahi, engari he toa takitini. Ellie thanks her whānau for their support during her research and study. Without them, it wouldn't have been possible. Ellie's research explored her whānau trust, her values and relationships, and how these can impact sustainable development of her whenua. She's looking to continue doing research, work with her trust, and building strong whānau connections to whenua. She would also like to acknowledge her friends and whānau at Te Kawa Maui, and particularly Maria Barge, whose friendship and encouragement has been paramount to her finding both her voice and her place within academia and te ao Māori. Ellie, tēnā koe.
the Bachelors of Arts please come forward? No Ngāti Whakaue, Ngāti Pikiao, Ngāti Porou, Ngāti Kahungunu ki here taunga. Me rongo whakaata, te piki ko tuku Bennett, nau mai haere mai. Ko ngā tai o mihi e pari atu nei ki te Herenga Waka Marae, kia āwhina mā, ki ngā taura umanga, kia Aunty Laura Kamau. Mai kore ake koutou i angitu ai ngā tutukitanga maha a te tangata e tū nei. Ki te whānau McElroy, Haimona, McLean, Te Puni, me oku whānau katoa i tautoko i ahau, kia eke ki ngā tāpuhi tai ore ore e wawatatia nei, nei rā te mihi a te ngākau. Ko te tino mihi ki te pau o tōku whānau, ki a koe māma. Karekau he koha, he perehana pai, hei utu i tō homa i taku oranga katoa, ka tikara kia mihi a koe, kei taku pauwhirinaki. Piki kōtuku, tēnā koe. No Ngāti Kahungunu ki here taunga, Renee Chadwick. Renee left school early with no formal qualifications, but later made the journey to tertiary education. It has taken 10 years of study and seismic life changes to reach this milestone. She is grateful to work at the university with a team of wahine toa who have inspired her to finish her degree. Her friends and whānau have supported her in ways too numerous to count, and she credits them for both her graduation and for being alive today to celebrate it. If she started her education with a desire for power, engari inaia nei e hia ke ana ia kia whakahihi pai o nā tūpuna me ana mokopuna ki aia ka tika rā tēnā whāinga. Tēnā koe, Renee. Two boxes needed up the front here, a box of degrees and a box of Kleenex, but kei te pai, kia kaha koe.
te paki ki tēnei. No Ngāti Mania Poto Taira Dao Waretini, hara mai! Taira would like to thank his whānau and his mates for the support they've given him throughout university and life. Taira would mainly like to acknowledge his nanny Kath Dial, who always gave him all her love and support and who has shaped him into the person he is today. Tēnā kōrua ko tōku i e hoa. Ngaua ki ongi ho, he mamai poto, kei poko ko kei tiwa te rawhai tiwa tihei. No Waikato, Tara Fisher. Tara has been studying part-time over the last 7 years while working for the university full-time. What started out as taking a few courses in Te Reo Māori sparked an interest and then a thirst for knowledge about Te Ao Māori. She has been deeply inspired to continue her education and learning after watching her mother complete a Bachelor of Nursing which took 21 years, lots of sacrifice and perseverance. Tara hopes to continue working at the Herenga Waka and to also develop stronger ties with the Māori community at VUW. Tara, tēnā koe, o tira tēnā kōrua ko tō māma. Holy moly! Bye-bye. No ngā ruahine me ngā puhi, Jade Fox. Nau mai haere mai. Born and raised in Wellington, Jade rarely had the opportunity to build a connection to her whakapapa in the far north or Taranaki. However, her studies made her realise the deep passion she had for Te Ao Māori, and she began her journey to build her knowledge and connection with her ngā ruahine e ngā puhi whakapapa. Currently working at Te Puni Kōkiri, she is gaining experience in Māori development and working with iwi and hapu. Jade's aspiration is to manaaki all iwi and potentially help other young Māori to connect back to their own whakapapa. Jade, tēnā koe.
No Ngāti Raukawa Ngāpuhi me te Rarawa, Gwendolyn Haig, hara mai. Gwen is one of 7 who grew up in the small town in the Manawatu, and she decided in 2015 she wanted to know her language and to teach te reo to the next generation. This achievement is not the result of her strength alone, but that of her loved ones, of her tūpuna who've gone before her, and because of awesome teachers and friends who encouraged and believed in her along the way. Tēnā koe, Gwen. No te Rarawa, te Aupauri, Tonga me Tokelau, Madison Jenkins Tavite. Maddie's graduation represents the culmination of her efforts and those of her friends and whānau who have supported and encouraged her along her pathway. With her new degree, she hopes to support others in advancing their reo Māori journeys and advocate for the significance of te reo Māori to both the people and place in Whakatū Nelson. Kia ora. No Ngāti Rangi me te Āti Haunui a Pāpārangi, Michaela Jonas. Raised beneath her koro maunga ruapehu and schooled at Hatoho Hepa, Michaela was motivated to undertake a degree in education, Pacific Studies and Māori Studies with a view to developing an educational system that would support her people. Now running her own business and working at the Ministry of Education, she is close to realising her dreams. Michaela would like to thank all her village and support crew, te Herenga Waka, Ngai Tauira, te Matatini whānau, te Uepu, and of course her own whānau. Finally, we made it. No Ngāti Hikairo, Isabella Makuri. Isabella acknowledges the support of her whānau in this degree, which is her biggest achievement to date. After completing a postgraduate qualification,
Isabella will be pursuing teaching in both Māori and English literature. Oh, something kei te haere hara mai. Kia tere te ahua nei, kia tere. No Ngāti Porou me Ngāti Pikiao, Awatea mita nau mai haere mai. Awatea is currently completing honours studies in criminology. She plans to continue with her studies to eventually assist whānau, particularly wahine Māori, in navigating the New Zealand criminal justice system. Her goal is to strengthen and foster alternative therapeutic pathways toward healing. She sees a future where empowerment through kaupapa Māori and tikanga Māori approaches become the norm. Tēnā koe Awatea, he whainga rangatira. Tēnā koe. No Ngāti Porou, Ariana Ngarimu Goldsmith. Mā koe pānui tō kōrero, ia koe kihi kihi mihi mihi haere ana. Ka pai. Ariana was raised in Tokomaru Bay, kia ora, Pakipa, kia ora, a place she describes as her slice of paradise. Her love for her whānau and community goes beyond words, and she would like to thank them, as well as her teachers, for always encouraging her to strive toward her goals and for always believing in her. Ariana compares her academic journey to the whakatauaki precious to her hapu of Te Aitanga Mate. He iti kōpara e kai tā kirikiri ana I runga I te kahikatea. No Ngāti Porou ki Harataunga ki Mataora me Ngāpuhi, kai hau paitai. E mea ana kai hau, aha koa aku haerere, aha koa aku ngarotanga atu mo ngā tau e hia nei, I ngā kati aku kamo, ka hoki ngā mahara, a ka ngākau nui tonu au ki aku whenua tupu, ki te haratanga o whakaotirangi mo ake tonu atu. E mihi atu nei a kai hau ki tōna whānau, ki ōna hoa, me tōna whai aipo. Mei kore ake rātau, I rangatira mai ai tēnei waha papa I te rā nei. Kai hau would like to give a special shout out to his mum. He says, they say don't meet your heroes, but that's been a bit hard for me because e mama,
You've always been mine. I knew he was going to get me with that one. Ka pai. No Ngāti Porou, me Ngāti Tūwhare toa ki Taupō, ki Ana Ringrose Perez, no mai haere mai. Kiana would like to thank, Kiana would like to thank her whānau for supporting and enabling her to study her passions. She hopes to work with young people who are affected by the criminal justice system. She's also forever grateful to her closest friends, many of whom I presume we just heard from, who not only connected her with her culture, but also helped her in many ways during these past 3 years. Tēnā koutou koto rahi e hine. No Ngāti Raukawa ki Waikato, he Matariki Roach. Matariki was raised by the strong and at times apparently suffocatingly close community of Te Motu Ārairoa. Her studies in te reo and sociology at the Herenga Waka helped her to reconnect with the duality of her whakapapa. Since finishing her studies, she has moved up to Kirikiriroa, closer to her tupuna and her whānau, and she has recently started mahi as an advocate for young workers' rights. This tohu is for her whānau, those of whakapapa and those of not, who have held the rudder and filled her sails when she could not fill them herself. Tēnā koutou kotorangi. Ka aroha ki te whānau, thought you were going to get away with one whiti, don't think so. Kia ora e Matariki.
No Ngāti Konohi, Ngāti Rākai Pāka, rongo mai wahine, ngai tā manuhere me rongo whakata, Ariana Thompson Lawrence, e tū koe ki tō papa. Ko whāngā rā te pūtahitanga o te tangata, ko whāngā rā te pārekereke o te kōrero. A proud 2017 graduate of the Tohu Māoritanga and a 2019 recipient of the Wiremu Parker Memorial Award, Ariana has had many honours and opportunities since her university career began. Originally a history major, Te Herenga Waka showed her where her passion truly lay, with te reo Māori, but also teaching adults. Ariana crosses the Marae Ātea with her whānau accompanying her a Wairua, as her parents and siblings living in Australia could not be here today due to COVID border restrictions. E ari, me pō waiwai atu ki tō whānau me te kāmera, kia ora, puhia he kia. She dedicates this tohu to her whānau. She says, "We did it. He tata ārunga, he roa āraro, e hika mā. No mai, haere mai, mihi mai ki te kotira me." No Ngāti Heneuru, te whānau āpanui, kaitahu, Pounamu, Tipuai Chambers, no mai. Pounamu says this tohu isn't just a personal achievement, it's a marker of the success of her whānau, hapori and te iwi Māori. She couldn't have made it to this point without those at home keeping the fires burning. Te Herenga Waka Marae wasn't just a physical place of comfort for Pounamu, but a complete safe space and a wāhi whakapiki wairua. She will never forget walking through the waharo on the first day of O Week in 2017 and feeling a wave of calm, knowing she'd found her space, her place and her people. No Waikato me Ngāti Tūkorehe, Lydia Waharoa Tō.
No reira he tamahine tēnei, engari he māmā no hoki. Lydia is a mother of 6 grown children. 6 children, nui te paki paki! And another layer, recently 2 mokopuna. Paki paki anō tēnei! Lydia studied mostly part-time as a mature student while working full-time at the Wellington City Council. Highlights of Lydia's studies include having a go at law studies and Mandarin, completing an internship with Te Pai o Te Maramatanga, a research project for Ruku Moana Marae Centennial, and participating in the archaeological excavation of moa bones with Te Kawa Maui. Lydia was motivated to obtain her degree later in life, hei tauira moana mokopuna, and it turns out it's working. 2 whānau members are currently pursuing degrees as a direct result. E ki ana ka pūteruha ka hau te rangatahi, tēnā koutou. No ngā rauru, Ngāti Kahungunu ki Here Taunga, Ngāti Kahungunu ki Wairarapa, Ngāti Ruanui, me Ngāti Tūwhare toa ki Taupo, Shannara Wallace e tū koe ki tō papa. E whakaaro nui ana Shannara ki ngā tini ringa āwhina, ki ngā tini ringa hāpai, kua toro atu ki aia i nei tautata nei. Ko te whānau o te Herenga Waka e kaha wero ana, ko tōna whānau e āta whaomo ana, ko ōna hoa e whakapiki ana anō i tōna wairua. Ko tāna ki te katoa nā tātou tēnei tutukitanga. Shannara would particularly like to acknowledge 2 of the most important women in her life. Her mum, who has always had foresight and dreams for the women her girls could become, and her sister, who has always exemplified tenacity and compassion and never minded her little sister tagging along, resulting in the opening of many doors for Shannara. E kore te puna o mihi e mimiti kia koutou katoa.
No Ngāti whiti kaupeka ki rangi tikai, Ngāti tūwharetoa ki taupo, Ngāti mani apoto me Ngāti haua tau marinui I tū mai e te maunga Anthony Wanakore, nau mai haere mai. Ants would like to pay tribute to all of the kaumātu and kuia who work tirelessly to ensure that the future is better for their mokopuna. Ahi ka, like his Uncle Bill, Auntie Jill, Nanny Eva, Auntie Lois and Uncle Duncan, would never want to be acknowledged at his marae, but always ensured that he has somewhere to call home. Anthony promises to spread the tikanga and values learnt from his kaumātua amongst all people so that all mokopuna have somewhere to call home. Ants would also, as a side note, like to apologise to the Academy for requesting more extensions than Mitre 10. And also for having a somewhat checkered academic transcript, which is apparently longer than one of Peter Ads' readings. It's quite an Tēnā koe, koe. Kei whakamā koe, koe ka rangatira tēnei mokopuna I o Roimata. Tēnā koe. Will the holders of the diploma in Māoritanga, tohu Māoritanga, please come forward? Not all at once, wait. No Ngāti Tumutumu me Tainui, Zane Binglethorne. Zane came to Te Kawa Māui from Palmerston North to broaden his horizons, deepen his mātauranga and discover new avenues for his future journey. After leaving school at 15, he realised there was much more to education than he had previously assumed, and he wanted to gain a widely accepted qualification while learning more about himself and his culture. He has a great interest in music, science, philosophy and culture, and hopes to combine all of these in a meaningful life of ongoing learning. He wants to thank his mama, Sarah, and dad, Rob,
who he loves deeply and without whom he wouldn't be here today. No Ngāti Kahungunu ngai tahu, ngā ruahine me Ngāti rangi tuhia, peti te rangi Fox reo, nau mai. Whilst undertaking her oe, taiho e te iwi, puritia. Ka pai. Whilst undertaking her oe, Peti had to come back to New Zealand due to COVID-19. Boo! Hoi anō, nau mai. So she came home and started the Tohu Māoritanga program late in the year. Next year, she plans on continuing toward her Bachelor of Arts with multiple majors in linguistics and politics and Māori studies. Tēnā koe. No te rarawa me te au pauri, Zoe Hubbard. Zoe grew up in Paraparaumu, Levin and Palmerston North and moved to Wellington at the beginning of this year to begin her tertiary studies. Alongside completing the tohu, Zoe played rugby for Old Boys University and was a part of their Rugby Academy program for Victoria University students. Zoe aspires to continue her studies next year, specifically in Māori resource management and te reo. Zoe is endlessly grateful for all the support from her whānau and friends and believes she could not have completed the tohu without them. Tēnā koe, tēnā koutou. No Ngāti Porou, me rongo mai wahine, Michaela Livingston. After finishing school, Michaela became very passionate about finding her place in Te Ao Māori. This encouraged her to take up the wero of returning to a learning space. Over this year, she has really appreciated the relationships built and support received from the whānau of Te Herenga Waka, Te Kaua Māui, and her fellow Tohu Māoritanga students. She is ready to walk through the many doorways that have been open to her this year and to continue to empower others to take their first steps into higher education. She says, "O kia ururoatia, tika tonu te rā kōrero." Hey, Mike, may as well haramai me te tū. Kei Momo steps, ne? Kia ora. Kia ora no tātou. No taranaki me te ati awa, taina ngāia, nau mai haere mai. E te iwi, mihi mai rā kia taina te rangi a tāhua ngāia, the first of her whānau to attend and graduate from university. After a long year, she has dedicated her studies to the hope of making her kui and koro proud. Though her whānau are not here physically, they are here a wairua. She wants to say a special thank you to her closest friend who is present today, and her whānau watching from home. Ara te kāmera, kia ora, kia ora. She is not only proud of her accomplishments, but also the memories and people who have stuck by her side. Tēnā koutou.
No ngai tā manuhiri Ngāti Kahungunu ki here taunga te āti aua ki Taranaki Merongo Whakata, Lily Pohatu. Following the footsteps of her late grandfather, David Urewi Stone, completing this diploma is one of Lilybell's many significant milestones. She will be continuing her studies next year, majoring in Māori studies and Māori resource management. She hopes to work for Te Puni Kōkiri, developing and working among Māori communities to help make a change for our people. Ti hei Ngāti Kahungunu. No Ngāti Kahungunu ki here taunga, te āti haunui a pāpārangi me ngā ruahine, Reagan Robinson Bartlett. Reagan is one of 7 kids that were brought up in the Hawke's Bay, and this presented many challenges. Kia ora. Driven by the support of her loved ones, she has pushed through to be one of the few in her family. Reagan, wait, Reagan, wait, kia ora. Now, obviously a massive thing for this whānau e kite ana nera I te iwi, but driven by the support of her loved ones, Reagan has pushed through to become one of the few in her family to study at university. She hopes that she can carry on studying to help strengthen her knowledge in te ao Māori and make her whānau proud and come back up to this stage one day. Kia ora. She would like to thank everyone around her who have contributed to who she is today. Nui te paki! No te aitanga hauiti me Ngāti Pro, Victoria Sydney te reo, nau mai. Ko te taia
Victoria was born and raised in Australia and attended secondary school in Uawa, Tolaga Bay. Victoria would like to thank her whānau and friends for keeping her grounded and for helping her achieve this milestone. Next year she'll continue on to a Bachelor of Arts in History and Religious Studies. No te ati haunui a Pāparangi, Dylan te Kura Bishop. Dylan is the only girl in her family and was born and raised in Raitihi. She is the first in her family to graduate and would like to thank her parents, grandparents and cousins, Elijah Pue, Shana Morgan and Brendan Morgan, for their encouragement and support before and during her studies. E te iwi, ko tai ati ki tō tātou tangata whakamutunga mo te rangi nei. No Ngāti Tūwhare toa, Madison Walker, nau mai, haere mai. Madison was schooled in Reporoa and Taupo, and she would like to thank her family and friends for supporting her throughout this achievement. She plans to carry on her academic journey studying psychology. Tēnā koe, Madison. O tira, kei ngā whakaihu waka o te moana puke puke rawātu o tēnei tau, no koutou tēnei rā. Kia koutou ko koutou whānau ngā paenga katoa o te tini tau kei mua tonu i te aroaro. Kei aku rangatira, tēnā koutou, kia ora tātou katoa. Aku mihi hoki ki ngā tauira. Kia koutou ngā whānau tautoko hoki. I nei ka tāhuri tātou ki te kupu o te rā. It is with great pleasure that I now invite Tina Wilson to give today's graduation address. Tina Wilson, Ngāti Tukorehe, Ngāti Raukawa, Muraupoko, Rangitāne, Naitahu, Ngāti Rārua, Atiawa, leads New Zealand Trade and Enterprises, Māori Strategy Development, Capability Uplift and Strategic Partnerships with New Zealand Incorporated and Te Ao Māori. Tina is a Māori business specialist with extensive business and investment experience with deep connection with Māoridom. She has worked with the Māori sector for the last 25 years, specialising in investment, business strategy, financial management training and economic development. She has extensive governance experience in both Māori and non-Māori entities. She's passionate about ensuring our people have access to whatever and wherever we want to participate, a voice at the table, and that education is critical to our people's success. Tina is an alumna of the Herenga Waka, graduating with a Bachelor of Commerce. Please join me in welcoming Tina Wilson. Auwe. Tēnā koutou katoa e ngā mata waka o te motu nei. He mihi kawana ki a tātou i tēnei wā. Ki tēnei whare, te tumu Herenga Waka, ki ahu mairangi, ki a koutou o te whanganui ātara, nei rā te mihi ki a koutou mai au kumaunga, o puki atua, o tararere, tararua, hamuti, ki o maunga, tēnā koutou, huri no tēnā koutou katoa. Oh, wow, I don't know about you, but I'm exhausted. That was just amazing. From the nannies, the karangas, the one-man huckers,
It's just a phenomenal, phenomenal time to come together. It's a phenomenal, phenomenal time to come and celebrate. But before we do that, let's just take another look at our graduands. Tēnā koutou, ngā amukura. Nei rā te mihi kia koutou. You look tino rerehua, you look ātāhua, and boy, you are tino koi. It's just amazing to listen to the achievements and the attributes that you all have. I want to be just like you when I grow up. It's going to be an amazing time, and our future is going to be so bright because, boy, how fierce are all of you. Amazing. This morning I had the privilege of speaking at the Māori graduation this morning, and it was a privilege of mine also to be standing here because I had a lot of whānau, unbeknown to me, who were in the whare. Ngāti te kora here, boop, I've got some more here, kia ora, kia ora, kia ora. It was full. Today was another flashback in time as I saw my university buddies bringing their tamariki up here, all of you today. So it's been an amazing weaving of achievement through carving my po, which is about to carve your po. That's the thing I'd like to talk to you about today. How do you carve and continue to carve your po tokomanua, your po here, your po that's going to guide you through life? I don't want to take too long because I stand probably between you and some other beverages somewhere else along the ways. I know how that goes. I know how that goes. I think Jason Fox and the Fox whānau and Sarah Earl and Victor Goldsmith and all those others that I can see amidst you all, we spent many a time having great discussions. That's where the real learning takes place. Ours was called The Dungeon. I'm not too sure what your one is called, but it's a great time to be together. As our chancellors, as our rangatira, the mātauranga that sits up here, it's phenomenal, the aroha that they have for all of you and the guidance and the care. It's been wonderful to experience. They're hoha already. Anyway, but this is about you. This is about your next steps and what you do in the next minute, what you do in the next hour, and what you do tomorrow, and where that's going to make a greater impact in life. All of the stories that you have shared with us today, all of the karaua and kuia and whānau and mums and dads that have passed before us, those giants whose shoulders you stand on, they are going to be watching and help guide you and poi you no matter where you take your journey. Don't be too hard on yourselves, graduane, when you start your new jobs. Some of you are already working. Some of you are mamas. I salute you. Some of you are working papas. I salute you. It's a tough road out there and you've got time. You know, we've been here for a little while, Māori. We think in waves of 7, so that's our generational story. Take your time, enjoy your success, and make sure that you play a little bit. You learn what suits you and what makes your groove and what gets you up in the morning, because there's nothing worse than doing something that you're not passionate about. My journey started, my post started to be carved in the centre of my universe, Kuku. It's about an hour 15 minutes north of here. And I grew up on the Marae. I was a village kid like many of all of you. And we all had other mums, we all had other whanaunga from other maunga, we all had other dads. Sometimes we didn't even know who they were, but that was us. We were tight, and you always had your cousins on your back or on your wings. That was the most amazing thing. So from Kuku, we didn't have kohangareo at the time, we had play centre at the Marae, and so I was a protege of that. I went over the river to Oho School. You've all got your Oho Schools type stories. It's where you have your first encounter outside your village often. So when the Pākehā kids look at you because you're a fair Māori and say, oh, you're not Māori enough, it's where you start to carve your first moko stripe for yourself and identify what that means for you. Those are the battlegrounds, and that's when your big cousins come in and they kind of give that kid a hiding anyway, but anyway, can't do that anymore. We'll just have a nice kōrero. I went on to Hatohoepa, tēnā koe, I think we're, kia ora. Yeah, there's rua. That is why I'm here, just so we're clear. When my sister, my tuahine from Hatohoepa, rings up and says, can you come? There is only one answer you give. Yes, I'll be there. Whenever you need it, we will turn up. But if we've got something better to share with you, that's even better. So luckily I've got a little bit of something that might help inspire you, because you inspire me.
Hatohoipa, South America, off I went on my first exploration around the world. I thought going out of Kuku to Oahu was a big step forward. Now I'm in Argentina, and that kind of gave me a different appreciation of what the world looked like. I was then told after 18 months, I was only supposed to be there for 12, get back on the plane or else your cousins are coming to get you, those same ones that were looking after me back in Kuku. And so I came, and I came here. So when you walked up that ara namu namu right there, it took me back. It took me back to the time that I heard Te Ripua Higgins do the karanga to us when we joined Te Herenga Waka. It took me back to when I saw Pou Temara dance his waiwai pikari across this maho, welcoming me and my cohort and my colleagues into this university. It is a wonderful, wonderful thing. Whakapapa, relationships, that's what will take you forward. Don't ever forget those that help you. And I don't think you will. Listening to the kōrero that you said, who come with you, who you do this for, it's the impact that you make. The most inspiring thing I've seen today is when these little mokopuna get up to haka to you. You could be their mums, you could be their big brothers or sisters or aunties, but they are doing this for you because they can be what they see and they see you. It's amazing. It's an amazing, amazing thing, and we must do this. Those of you that are the first in your whānau to come to the wharewananga and come to university, they see you. I salute you. It's an amazing thing. Okay, we're still carving our po, right? So there's a whole lot of carving going on because life takes you on many, many journeys, and sometimes you go wrong, so you just get a bigger chisel and you reshape it, you recarve it, and you restructure and you reset. You might just put a beautiful piece of pounamu or a beautiful power shell in there that'll remind you of the taniwha that are out there in the world amidst us. What a year. It's been a taniwha of a year, 2020. But this morning we had whānau join us, and they were from Brazil, and they were from India, and other places of the world, and they chose to be here with us. Our people are wonderful. Our whakaaro Māori, our mātauranga Māori is wonderful, and it's so embracing and so encouraging. Just when we think life's tough here, I've got work colleagues, because I'm from New Zealand Trade and Enterprise in my day job. That's what I get paid for. There's a whole lot of other jobs that go on around that, like everybody else. And I've got work colleagues in Brazil, no less, who've been inside their whare for 9 months. So when we have a grumble, let's just take a bigger perspective and think about how lucky and privileged we are back here. It might feel tough, and it is tough, so not to diminish what that has meant for everybody. But it's not happening just to you, it's happening to the world. I wanted to share with you a few firsts because as my tingani over here said in his kōrero this morning, this afternoon, he said, "Hau au e, titiro ki tēnei pai, te pai o ngā wahine, te pai mātauranga nei, te pai kāhui." So I wanted to, that was actually the theme of my kōrero as well. There are so many firsts that should be acknowledged, and we need to keep talking about them because if we don't, they get forgotten. And we've already learnt what happens when we don't talk about our kōrero. It goes silent. So some of the firsts that I wanted to shout out today were stuff. Kia ora, stuff. Thank you for your apology. Thank you. It's not good enough. It will be important to see what you do next. But we know it. We're not the crazy ones. All those things are being crafted on our behalf. So that's an amazing acknowledgement to say that that occurred. Aside from COVID and living through this world pandemic, your nannies might talk about the Spanish flu. It still wasn't in their lifetime. You are living through something that nobody else, prior to us has lived through before. Some of the other things where I wanted to call out some of the wahine that are around and doing great things, because they are the inspiration that we take with us. The first has been my sister, Fiona Wilson. So she set up the first Māori chartered accountancy practice. So after I left Herenga Waka, I went on to work for her, and that was so we were the first Māori CA firm. I then went on to work for the first Māori investment firm, so that was another first that sat there. Another one to call out is Rachel Taulele. So she's a Ngāti Raukawa princess, just like me, and she heads up Kono, New Zealand's largest food and beverage company that is Māori owned. That's amazing. And she came through this hall, these doors, this whare o Te Herenga Waka.
Alongside her is Herenga Johnson, who's the CEO of the entity that owns Kono, another wahine at the helm. I want to call out to Liana Potu from Te Atiawa, doing amazing stuff in really, really challenging times through post-settlement entities. I want to call out Charlotte Severn, the first Māori trustee who's a wahine. She is that person, and she lives here in Wellington, and she's Ngāti Tū Wharetoa, just in case any of you guys missed that, and she's also tūhoi. I want to call out Juliet Tainui Hernandez. She is the first Māori woman appointed into a senior position at the Reserve Bank of New Zealand. She is the Deputy Governor of the Reserve Bank of New Zealand. You can be what you can see, and there are many that are out there. Kiri Tahana, another Hato Hohepa girl, partner in Kahui Legal. Liz Tiamo. Now Liz has been one of my fellow colleagues at Mahi, but she's gone out there and with many others has helped create one of the biggest horticultural businesses that is 100% Māori owned and operated, from the whenua to the people that are employed to the IP that's owned on the berries that are grown there. It's going to be an amazing business journey from one orchard 3 years ago to 9 orchards being done now. It takes time and it takes courage and passion. Another wahine toa. Rangi Maria Hunia, she is the chair of Whai Maia from Ngāti Whātua Kiorake, another one at the helm. She preceded me as the co-chair of Tuputoa Māori and Pacifica Internship Program, which I now chair after her. But hers is about social impact. So all of these other things, this is where you guys come into this. This is where our amakora come in because of what you study. It's not about the money. It's about what footprints we leave and about how great our tūpuna you're going to be. So every decision you make now is going to have significant impact on those that follow behind you. Hey, Trump. And there's Mr. Trump. We know what that looks like as well. Megan Tapsell. There's some Tapsell whānau here. Really important to know. Megan heads up the technology of retail and Pacific banking for ANZ. ANZ is the largest bank in New Zealand. We've got a Māori girl heading up that space. Not only is she heading up that space in the commercial sector, she's doing it in the technology sector. Amazing. We need more of that. Rere Te Kanawa was always going to be great. Her nanny is Eva Rickard. I want a big shout out to Missy because she's at KPMG and leading that charge. Fiona Cassidy, another phenomenal woman. It's important that you hear these women's names because they are phenomenal. She was in the army. I don't know if you've ever seen the movie Soldier Without Guns for the Bougainville story. Well, she led that charge, taking in New Zealand's army, and it was our culture, it was our ways, it was without violence that actually stopped that friction for those people that were our whanaunga. Riri Ellis, Dr. Riri Ellis was here, of course. And I want to point out this amazing wahine over here, Tere Pawai Higgins, who I met first when I was at Hato Hohepa. She has guided my path. She may not even know it, but just the impact that she has made, the class, the stature, the brains. She growled me quite a lot when I was here at Wharewaranga. I'm sorry, love you. Professor Rawinia Higgins. Oh my. She doesn't like me calling her out, just like her mama. But this year, another first. 1 million Māori speakers, 1 million Māori moments. Tēnā koe Rawinia. Nei rā whanahine. It can be done, everybody. And so when you think about what you do next as you carve your po, when you consider, apologies from staff, when you consider COVID, when you consider climate change, because it is so real and it will hopefully won't impact us at Aotearoa as much, but it's going to impact us nonetheless. And we've got the tools. Mātauranga Māori has the tools to actually fight against those things. Rua Kenana, whilst it wasn't this year, it's so important to make sure that we consider all of those things. These are our people starting to be acknowledged for the things that they've done that wasn't not at their own hands. Māori Party's back in Parliament. Whoop, whoop. Which means that Moko Kauai and Mataora walk the halls of Parliament. It's another phenomenal first. And I love to see our wahine with their Moko Kauai
Their marks that they wear on the outside just to remind people that we are here. It is phenomenal. I was going to raise our Rokawa AGM. It's a very significant thing when we got our first wahine chair after 10 years. But they're the key things. There are some amazing, bigger people that we stand on the shoulders of. Our wonderful dames, our wonderful sirs, our tars and our Marae kura, they're amazing. So keep reminding ourselves, Naida Glavish took one for us when she called out kia ora. Let's never ever forget that. So let's gently remind people how to be better with that. Anyway, like I said, I stand between you and your next piece of your carving post. I'm about to take leave and go on mine. Next week, I jump on a plane with my whānau and become the first Māori woman to be posted to Taiwan as the Trade Commissioner. Nau mai hara mai. And it's just, like I said, it's an honour to be here. The people that inspire me most are you, graduands, my tamariki, my nieces, my nephews, my mum, the same kororo that you all have, my nannies, my village, kuku hard, kuku centric, my friends who keep me aligned. So when you look around each other, graduands, look at each other just quickly now. This is who will guide you. These are the ones when times are hard will guide you, because I'm here because of this type of relationship. Relationships, whakapapa, whanaungatanga, you've got all of that in spades, everybody. It feels like Te Matatini's been on today. Like I said, I was exhausted and I didn't even do any of those haka. So I'll just leave you with a little korero that my daughter, who's in one of the New Zealand slam poetry teams, Ngahini Pū Korero, this is one of their pieces. Ko tōku reo, tōku tau, tōku iho, ka titi, ka tu, he mauri rau, wara o ngā taonga, he rawa noro tō te triti e. Go forth, find some oysters, some kinners, some powers, whatever it is that floats you, and be the best Māori you can be the best whanaunga you can be the best cousin, sister, auntie, mama, whatever it is, but be your best Māori self now, tomorrow, and forever. Tēnā koutou I aku rangatira. Tēnā koe Tina, kia pai tō hoki nātu, kia pai tō hoki na mai. We now move to the part of the ceremony where we acknowledge our special award winners. To present ngā tohu ahurei a Te Kawa Māui, the Te Kawa Māui Memorial Awards, please join me in welcoming Dr. Ocean Mercia, Te Tumuaki o Te Kawa a Māui. Oh, tēnā koutou katoa. It's a great privilege to be here amongst you all, and it's been a wonderful afternoon. Ngā mihi. It's my great pleasure this ahi to present the Memorial Awards, remembering Uruka Te Rangiahuta Broughton and Dr. Wiremu Parker. In what's been an extraordinary year, our award recipients today have stood out to us as not just being great scholars, which they are, but showing great resilience, perseverance, showing āwhina and whanaungatanga to their fellow students, encouraging each other in hard times. So first, the Ruka Te Rangiahuta Broughton Memorial Award, just a little bit of background, was established in 1987 in memory of Ruka Broughton, a lecturer and tohunga at Te Kawa Māui who had passed the previous year. The award recognises the top undergraduate student in Te Kawa Māui who displays the attributes of Ruka Broughton, particularly in the areas of Te Reo Māori, Tikanga Māori and Mātauranga Māori. This year, I am pleased to award this taonga to two people. I said it was an unusual year. Firstly, Tessa Thompson. Now, I see you looking around. Unfortunately, Tessa Thompson was unable to be here this afternoon, but she is very grateful to accept the award. And those of you from Kuku will also be happy for her. So our second recipient of the Ruka Broughton Award is Heriwini Amundsen.
Tēnā koutou, hiriwini koto whānau. So the Dr. Wirimu Parker Memorial Award was established also in 1987 in recognition of Wirimu Parker's lifelong contribution to education. Prior to his death, Victoria University conferred him with an honorary doctorate in acknowledgement of this work. Dr. Parker was responsible for the naming of our wharenui, Te Tumu Herenga Waka. This award recognises the achievement of a student who embodies the meaning of Te Tumu Herenga Waka and contributes to the life of Te Herenga Waka Marae as part of their academic journey. This year, again, I'm very pleased to award this taonga to two people. Firstly, Zoe Hubbard. The award also goes to Victoria Sydney Terrell. I would now like to invite Professor Rawinia Higgins, Deputy Vice-Chancellor Māori and Whaetere Pōwai, Ruahine o Te Herenga Waka Marae, to come forward to present Te Tohu a Te Herenga Waka. Ināia nei, ka tahuri tātou ki te whakanui I ētahi ākona I eke ki tētahi taumata. It is my pleasure to present Te Tohu a Te Herenga Waka Marae Award. He tohu whakanui tēnei I te tauira, I ngā tauira rānei, I tautoko I te marae nei, I whakapaukaha, I heke ai te werawera I ngā huihuinga maha, ki te manaki I ngā manuhiri huhua. I ngā kaunui ki te āwhina I ngā whakahaere o te marae, ā I konei I te ao, I te pō, ki te hāpai I ngā mahi. This award acknowledges the contributions made by a student, or a number of students, who work tirelessly to support the work of Te Herenga Waka Marae. This award recognises students who apply their knowledge and understanding through participating in the life of the marae. This year, the award is dedicated to Ngai Tauira for their commitment and resilience throughout 2020. It certainly has been a difficult year, yet their support of our marae and our student community has not wavered, and for that we are truly appreciative. I tēnei rā, te kaumātahi o Hakihia, ruatekau, ka whakawhiwhia tēnei taonga kia kaihau paitai, hei kanohi mō Ngai Tauira. Shift it. Karawe koutou. It is a tradition at this university that the last of the formal speeches is given by one of our newest graduates. Ai whānau, kua tatamutu,
Hoi anō. The address given on behalf of all the graduates is delivered by a student who has stood out in their time at Victoria University of Wellington by exemplifying the qualities we seek to instil in our graduates. Today's address will be given by Pounamu Tipiwai Chambers. Pounamu has graduated today with a Bachelor of Arts majoring in Māori Resource Management and Pacific Studies. Kara we koe. E tau nei, te kākano o te kura nui, o te kura roa, o te kura o te tumu Herenga Waka. Tihei Māori ora. Tēnā koutou katoa, kua tau nei ki te upoko o te ika a Māui, ki te Herenga Waka e ngunguru nei. E rere ana ngā mihi ki te mana whenua o tēnei takiwā. Te atiawa, Ngāti Toa Rangatira, Taranaki Whānui. Tēnā koutou katoa. Ka huringa whakaaro ki te wāhi ngaro. E tangi tonu ana tātou, ki o tātou mate, kua huri ki tua i te ārai. Ahakoa kaore rātou i konei a tīnana, kai konei tonu rātou a wairua. Nō reira, moi mai rā koutou. Ki te whānau o te tumu Herenga Waka, tēnei a Pounamu Tipiwai Chambers e mihi kauatu ana ki a koutou. Nā koutou ahau i poipoi i ngā tau kua pahure ake nei. What an amazing celebration to be a part of. Te Herenga Waka whānau, you have done it again. Another year, another graduation, and as always, another day of success. Thank you for your continued commitment to uplifting the mana of all that walk through that waharoa. Like many other graduates sitting here before me, you welcomed us with open arms and quickly became that needed whānau away from home. Chancellor, Vice-Chancellor, senior leadership, academic teaching and support staff, and the many other raukura that make up the korowai of support here at Te Herenga Waka. I knew for sure I had picked the right university when a fresh loaf of rewana bread greeted me in a lecture theatre in my first week of orientation. Words truly cannot express the gratitude and respect we as students have for each and every one of you. We are the product of your time and energy and really do appreciate all the many email reminders, face-to-face kōrero or simple gestures as we pass each other. Kei runga no atu. Māori ora everybody. My name is Pounamu Te Awhingākau Tipiwai Chambers. He mokopuna ahau no ngā hau e whā. Ko kaitahu Ngāti Kahungunu, Ngāti Hiniuru me te whānau a Apanui ōku iwi. It is a privilege and honour to be standing before you as your graduate speaker for this graduation celebration. Today, I graduate with a Bachelor of Arts, majoring in Pacific Studies and Māori Resource Management. I started here at Te Herenga Waka in 2017, and the past 4 years have been a trip of a lifetime. An incredible journey of highs and lows, savage storms and profound calms, frustration, determination, but overall growth. I technically finished studying last year, and the smooth sailing I was told about post-uni life has not eventuated. With the coronavirus shaking our entire global society, I want to acknowledge all the loss and hurt endured across the world. I salute each and every one of us for dealing with the frustration and confusion that came with such an unfamiliar experience. The world is ever-changing, and adapting to these new realities is one of the many storms we will sail through in life. When thinking of where I am today and what my university journey has meant to me, I can only make sense of it in a world I know best. That is the world of Waka. As well as the many doors this university opened up for me, I'm privileged and proud to say I am a kaumoana on board Te Mataua Māui Waka Haurua, or crew member on board the double-hulled sailing canoe of Ngāti Kahungunu. The life on board teaches you so much about teamwork, commitment, reading the signs of your environment, but most importantly, how you really are the captain of your own canoe.
I see life as a great expansive ocean, and we are like Waka channeling through that water. With the many storms that surround us, we can sail on through and are eventually blessed by tamanui te rā. Coming to university is like training your waka in the lagoon, getting the lessons, the tools, and the overall experience needed to head out into the deep blue moana. The two hulls of a waka haurua can be interpreted in many different ways. They can represent the two worlds of te ao Māori, or the Western way of life, the balance between friends and family, and your life back home versus your newfound realities. Either way, a waka cannot truly operate without the balance, and it all comes down to the skills and foundations we allow ourselves to use. I couldn't be more grateful for the many stored provisions I'm blessed with from the love and support of my beautiful whānau, my friends both back home and sitting here in front of me, and all the many interactions I have had in preparation for today's celebration. The kaupapa, or deck of the waka, is a space where everyone is able to come together. It's the platforms, the mixing and mingling, and the opportunity in life every person is given. Kotahitanga is vital to the collective success of te iwi Māori, and the needed space to communicate, and the communication needed to work together would not happen without these spaces. For me, there were many different wāhi that acted as my kaupapa here at Te Herenga Waka, but the wharekai was definitely a platform I could not have got through university without. From the many amazing feasts I was able to enjoy, to the stories and whakapapa shared over a good cup of tea, ngā mihi to everyone I was able to share space with. Now to the function of the sails. These represent your preparedness for the many influential winds that come and go in each of our lives. These winds are the people, the places, the lessons, and all the adventures that come from each direction. Your sails are powered by what you surround yourself with, and however they are set can take you to amazingly different places, like the randomest midnight missions to Oriental Parade. Last but definitely not least, the steering paddle, or hoi, is what determines your direction. I came to university to gain a Westernly recognised tohu, to bring an Indigenous voice and story to the table. I stayed because of my continued passion to positively represent my whānau, my hapori, and te iwi Māori. And now it's about steering our waka into what looks like very exciting and intriguing waters. Any waka is capable of getting onto the lagoon. It's making it out to te moana nui that waka were really made for. We need to trust in the process and have faith in the mātauranga of our tipuna. Society teaches us that only the smart and rich can make it to university. But if there is one thing I want you to take away from this kōrero, it's that everyone is capable and in control of their own waka. And not even a low grade at university can stop us from making it to today's celebration. Maybe you need some time on land to mentally prepare yourselves for the challenges and adventures that will take place once you have left. Or maybe just spending time with your whānau is all you need to fill your provisionary kete for the voyage ahead. We are all smart and rich in our own ways, and the university is only one of the many destinations that life's journey will take us on. Remember where you come from and where you want to go, but be prepared for waves to roll up along the way. We all tied our waka to the hitch post of this marae, and it is now time to untie that here, to pull in your tauta and grab hold of your hoi. He kākano tātou I ruia mai I rangiatea. We are all capable, we are all strong, and we have all been given the needed tools to succeed. Nā ngā tīpuna e whakatō te kākano, mā mātou e whakamānu ngā waka hei eke ki ngā taumata. Ti hei te Herenga Waka. Taurunga
Kia ora, Pānamu. Thank you. Congratulations on your achievements, Pānamu, and thank you for your wise words of hope and opportunity for all our graduates here. And we wish you all the very best as you steer your own waka ahead. Today, graduates, you have celebrated as the latest graduates of Te Herenga Waka, Victoria University of Wellington. Although you may have completed your formal association with the university as a student, you are now warmly welcomed and as a valued member of the university's alumni community. This is a great university with more than 120 years of scholarship, and throughout your future career or studies, I'm sure you will meet many others who will tell you proudly they've also studied here. We look forward to staying in touch with you and hearing of your future successes. Would everyone now please be upstanding for our final act of this graduation celebration? Oi, no hokai tau. Yeah. Okay, our final pānui. So we'll ask our graduates to stand and make their way into the wharenui for your group photo. And as they do, make their way in, if we can give them a final paki. So etu koutou. Hara mai. O kia ora mai whānau, ko tahi te pānui ki te toi. We'd like to ask whānau and friends to make their way to Te Tokiarata. You'll have some ushers who'll guide you there, and there'll be a space in Te Tokiarata for you to take whānau photos. So hoi anō, kei aku nui, kei aku rahi, tēnā koutou, katoa.